Hej med dig, her er det Markus fra Psyke og Sjæl. Da jeg var ung, der bragte Danmarks Radio en serie, der hed Sjæl Videnskab. Det var en spændende serie, som jeg gerne vil dele med dig. Det er ikke et udtryk for, hvad jeg selv mener, for jeg er slet ikke enig med videnskaben i de her serier. Men du skal huske på, at serien er fra år 2011, og at videnskaben heldigvis flytter sig med store skridt lige for øjeblikket. Afsnit 3 og 6 er min personlige favorit. Den handler om drengen Erik, der da han er 2 år gammel begynder at tale om, at han kan huske sin tidligere liv. Jeg har tidligere i min egen video om reinkarnation talt om den her professor, der har undersøgt 2500 børn, og det her afsnit handler lige præcis om det forskningsarbejde, han har lavet, og vi møder Erik, der kan huske sit tidligere liv fra en ø i Skotland. God fornøjelse med det her afsnit 3. Har vi mennesker en sjæl? Og hvad sker der egentlig, når vi dør? Kan vi se ind i fremtiden? Og kan vores tanker helbrede os? De spørgsmål har hidtil handlet om religion og tro. Men et stigende antal videnskabsmænd forsker nu seriøst i disse områder. Og hvis deres teorier er rigtige, vil de fundamentalt ændre vores opfattelse af, hvem vi er. I aften skal vi se på spørgsmålet, om noget af os måske overlever døden. Den tanke strider imod, hvad langt de fleste videnskabsfolk tror på, nemlig at vi kun er vores hjerne og vores krop. Men er det nu også rigtigt? Det er nogle få forskere undersøgt grundigt. Men hvordan kan man bevise, at der er et liv efter livet? Det er en varm augustdag i 1939. Sidney Howard er på vej ned til sin garage. Han er lykkelig, han elsker sit landsted. Og han har lige færdigskrevet en film i Hollywood, der vil gå hen og blive verdensberømt. Men hvad han ikke ved er, at om 3 minutter dør han en grusom død. Taget til byen Normal i staten Illinois. Og på overfladen ligner familien Williams også en helt normal familie. Det har været svært at overtale familien til, at vi måtte filme dem. De ønsker nemlig ikke medieomtale i USA. I don't want American press knowing about this. Jennifer og hendes mand James har 3 børn. Lille Sally, Eric og storesøster Liz. James arbejder som langturschauffør og er ikke hjemme i dag. Erik er lige fyldt 4 år og er en helt normal dreng. Men allerede fra han var helt lille, begyndte han at sige usædvanlige ting. Between about a year and a half and 2 was when he first started talking about his other mom and dad. It kind of pained me a little bit. It's not painful anymore, but it's very different. It's very surreal. It's almost, it's wild. Talk to your son about his mom. That's not you. When he talks a lot of times about his other house or his other mom and dad, he gets so sad and quiet and very serious, and he's a completely different kid than what he is now. Familien Williams mellemnavn er Cole, hvilket er Eriks fars familienavn. Men da Erik er 2 år gammel, begynder han at sige noget andet. His middle name is Cole, and he would argue with me that his middle name was Co. Cole, no. And I would say, no, it's Cole, thinking he couldn't say the L, and he would say, no, Co. And I would say, it's Co. And he'd be like, yeah. And one of the times we had the conversation about his middle name, he said that Co was his mama's name. And no, it's not. It's not your mommy's name, but he argued with me that it was. Erik fortæller også om sin datter. When he found out my name is Jennifer, and when he found out that day, he's like, really? Your name's Jennifer? That's my daughter's name. You're my daughter. And I was like, no, I'm not your, I'm your mom. Han fortæller også, at han bor 3.500 kilometer væk, et sted, hvor familien aldrig har været, nemlig i Hollywood. And he always talking about Hollywood, always wanting to go to Hollywood, and his other house, and the things he has at his other house. And I just always thought,
it was confusion, not understanding things, and the stuff about Hollywood in his other house was just an imagination. Erik fortæller aldrig noget på kommando, og det er svært for mig at spørge til det. Men han fortæller lidt om et af sine huse i Hollywood. What about your house in Hollywood? What color is that one? I don't like that one. She don't have color. Is it white? No, she's dirty. Oh, it's dirty? Yeah. Well, maybe you should clean it. No. She needs to stay dirty. Why does it need to stay dirty? Cause I built Yucky Tops. I built it. Oh, okay. I built Yucky Tops. I did. I don't have a bedroom in here. Erik har fødselsdag den 21. juni. Men i en alder af 2 år insisterer han på, at hans fødselsdag er en anden dag. His birthday is June 21st, and we were looking at a calendar for his 3rd birthday, and we had the date for his party written in, his birthday, and he was pointing to where his dad's birthday is June 26th, and he was pointing to that day on the calendar and saying that no, that was his birthday. And so, knowing he can't read, I'm thinking he just doesn't understand whose name is who, and so I showed him a blank calendar for that month that had nothing written in it, and asked him when his birthday was, and he pointed right to June 26th and said, that's my birthday. Da Erik er 3 år gammel, insisterer han på at komme på arbejde i Hollywood. Hans far James spørger, hvad det er, han laver. Well, he said he wasn't an actor, and he said he wasn't a producer, so I thought I was being smart, and I said, well, did you star in movies? And he said, no, I just told you that. And he goes, I write. And James said, you write movies? And he goes, yeah, I write movies and other stuff. Erik begynder at blive vred over, at forældrene ikke tror på ham. He was getting very mad because he had to go back to work and we wouldn't let him go, so he was mad at us. And he would get very, very mad at me. And we got worried because he can unlock doors, that maybe he would decide to set out on his own to Hollywood. So that's when I did an internet search and tried to find somebody who knew something about this and might be able to help us. Desperate kontakter Eriks forældre det eneste sted i verden, der forsker i børn som Erik. For kunne det være rigtigt, at Erik har levet før? Og kan man så finde hans angiveligt tidligere person? Vi tager til den amerikanske by Charlottesville, hvor University of Virginia ligger. Her har man studeret reinkarnationsminder hos børn i 40-50 år og opbygget verdens største database med de her børn. Welcome to the Division of Processual Studies. Well, this work is interesting because it goes to the question of whether we can survive after the death of the body, which is a pretty big question to ask. Jim Tucker er børnepsykiater på det velrenommerede University of Virginia, og afdelingen har i over 40 år forsket i børn med reinkarnationsminder. So here we've got India, Lebanon, Sri Lanka, Turkey. We've now collected over 2,500 cases from around the world, including increasing numbers in the West. So this is certainly a phenomenon that requires explanation. In the States, certainly, where a lot of families are a little embarrassed, actually, when their kids start making these statements. Men Jim Tucker har nu undersøgt Erik og familien, og hans historie er typisk for mange af børnene i arkiverne. It certainly seems to be a very promising case. In about 70% of the cases, the previous person died by unnatural means. So that certainly seems to be an important variable in the cases. At Eriks angiveligt tidligere person døde før tid, er der noget, der tyder på. For en aften spørger hans søster ham, hvornår han døde. When you died, how old were you? And then he had told me he was 48. He's like, really? That's not that old. He's like, yeah, that old. I thought that was really strange. Like really strange, a little bit freaky. Forskerne har også underkastet børnene psykiatriske tests for at se, om de er unormale. They're certainly not psychotic, and their behaviors are normal for their ages, and they basically seem to be fairly normal kids, except they're very bright, and they seem to have these memories from another life. Men et usædvanligt punkt er dog, at omkring 600 af børnene i arkiverne lider af alvorlige fobier. In the case of violent or unnatural deaths, about 35% of the children will show phobias toward the mode of death. Og noget tyder på, at Erik har et traume. For hele sit liv har han haft mareridt hver nat. And he'll come to me and he'll wake me up and
He's very upset and he'll tell me he's had a bad dream. Normalt vil Erik ikke fortælle om det tilbagevendende mareridt, men for 2 måneder siden fortæller han for første gang, hvad han drømmer. I asked him what was wrong, and he said, the car is on my arms. And he was holding his arms out very straight. The car is on my arms. And I said, the car went up your arms. And he goes, no, the car's on my arms. And so I said, get the car off your arms. And then he just goes, no. And then he didn't say anything else. Erik har også en stor aversion imod at blive klemt. Eric never liked anything too tight on him. He didn't ever wanted to be in an enclosed space, anything that was really close up against him. Can mommy get you? Eriks søster elsker at blive presset op mod sofaen, men Erik hader det. You can't hug him too tightly. You can't just give him a real big squeeze. He'll tell you it's too tight. Come over here. Over here. Can I get you? No! Mommy, get off me! No! You should see that little look on his face. This is the Ian Stevenson Memorial Library. Dr. Ian Stevenson grundlagde instituttet og forskede i børn med reinkarnationsminder i over 40 år. Udover fobier har 500 børn i arkiverne også fysiske defekter. Another feature of a lot of our cases is the children being born with birthmarks or birth defects that match wounds, usually the fatal wound, on the body of the previous person. Ian Stevenson collected hundreds of these cases. He published a huge volume of over 200 such cases. Ian Stevenson indhentede livssynsrapporter fra de angiveligt tidligere personer og sammenlignede dem med fødselsmærkerne. Case that included what Ian Stevenson called the most extraordinary birthmark he'd ever seen, which is a little girl who talked about a previous person who had died following brain surgery, and she was born with this large band around her entire head that seemed to match both a wound and bandages from the skull surgery. Forskningen viser et stort sammenfald mellem fobier og defekter og så den tidligere persons dødsmåde. What they seem to imply is that the consciousness of the individual was traumatized and then carried the trauma with it to the developing fetus. Hvis traumatiske minder virkelig kan overføres, vil det teoretisk kunne have fysiske effekter på et fosters udvikling, mener Jim Tucker. It's generally accepted now that emotional factors such as stress or depression or whatever can have various physical effects. Men hvem var Eriks angiveligt tidligere person så? Han siger, at hans mor hed Coe, hans datter Jennifer, han skrev film og andre ting i Hollywood, han døde som 48-årig, og hans fødselsdag var 26. juni. Og hans mareridt handler om en bil oven på hans arme. Men ud fra disse oplysninger kunne forældrene ikke finde nogen. Men en aften, da de laver mad, spørger de 3-årige Erik, hvilke film han har skrevet. So we asked him, what movies did he write? And he said, he thought for a minute, and he goes, I don't remember. De nævner en række klassiske film, men Erik siger nej til dem alle. Lige indtil. Maybe about the 4th or 5th one was Gone with the Wind. And he got real excited, and he said, yeah, that's my movie. You know that movie? I wrote that. Yeah. På filmdatabasen imdb.com slog Jennifer borte med blæsten op. Og hovedforfatteren var en mand, der hed Sidney Howard. Hans mellemnavn, som var hans mors familienavn, var Coe. Han havde en datter, der hed Jennifer. Hans fødselsdag var 26. juni, og han skrev både film og teaterstykker. Og så døde han som 48-årig i 1939. I was very surprised when everything kind of felt, matched up. And Sidney Howard, this guy, I didn't even know his name. I didn't know who wrote the screenplay for that movie. So to see so much of it match up, it just really surprised me. Det lykkedes os at finde Sidney Coe Howards datter. Hun har i en e-mail beskrevet nøjagtigt, hvordan hendes far døde. Onsdag den 23. august 1939 går Sidney Coe Howard ud til sin traktor på sin farm i Tyringham. Han tager håndsvinget frem og sætter det i hullet foran og starter motoren. Han tjekker ikke, at en af landarbejderne har glemt at sætte traktoren i frigear. Da motoren tænder, springer traktoren frem og maser Sidney Coe Howard op imod garagevæggen. Ingen ved, hvor længe hans dødskamp varede. Han blev først fundet flere timer efter.
if Sidney Howard was crushed by a tractor. Then some of the stuff he does, it kind of starts adding up, and it starts to make a little bit more sense. Så hvad er sandheden om Erik? En forklaring kunne jo være, at det hele er noget, forældrene finder på og indpoder i Erik for at få opmærksomhed. And we always have to look at normal explanations for these cases. So is fraud a possibility, or is the family simply making stuff up? Men den forklaring kræver, at Eriks forældre har overbevist ham om, at de ikke er hans rigtige forældre. Og familien har heller aldrig søgt mediers opmærksomhed. De har kun henvendt sig til Dr. Jim Tucker. For the vast majority of them get absolutely nothing out of making these claims. So fraud seems extremely unlikely. Så over 40 års forskning viser altså følgende. Børnene er kun 2-3 år, når de begynder at fortælle. Der går i gennemsnit 16 måneder mellem død og den angivelige genfødsel. Så her er Eriks case lidt atypisk. 70% af de tidligere personer dør pludselig og ulykkeligt, og er i gennemsnit kun 27 år gamle. En tredjedel af dem har fobier relateret til dødsfaldet, og mange har kropsmærker relateret til ulykken. Halvdelen af børnene fødes i nærheden af deres angivelige forrige familie, altid i samme land, og typisk inden for 30-80 kilometer. If you die at an early age or die unnaturally, it's more likely that in the next few years a child will be born who will then talk about your life. Jim Tucker mener, at forskningen tyder på, at vi skal ændre vores syn på bevidstheden. These cases seem to imply that there can be this carryover of emotions, memories, sometimes traumas from one life to the next. There is this part of us, this consciousness part, that does not die when the brain dies, that is not simply created by the brain, but is a separate entity that can then continue on. Jennifer ved stadigvæk ikke helt, hvad hun skal tro. I think I'm always going to wonder if it isn't just a bunch of coincidences that added up together. But yeah, I'm pretty convinced. Men for Erik har det hjulpet at tale med Dr. Tucker, og at familien nu tror på ham. After meeting Dr. Tucker, he really calmed down about being angry about not being able to go. But that's when he started saying that he couldn't go back, and being very, you can tell he's sad, kind of sad and mad when he says it. He's upset that he can't go back. Forskningen i børn som Erik kan tyde på, at bevidstheden kan leve videre. I så tilfælde slukkes lyset ikke bare, når kroppen dør. Men hvad siger forskningen om det spørgsmål? Death seems to be a very special time. Peter Fennig er neuropsykiater ved King's College i London og har i mange år forsket i nærdødsoplevelser. Her oplever nogle mennesker med hjertestop, at de kan forlade deres kroppe og rejse et andet sted hen, hvor de møder afdøde slægtninge. If you have a cardiac arrest and a near-death experience, then it suggests that this might be the process by which we die. Men nærdødsoplevere dør jo ikke rigtigt. Så hvad med dem, der faktisk dør? Oplever de mærkelige fænomener? For at finde ud af det indsamlede Peter Fennig over 2.000 dødslejeberetninger. Og ifølge dem er døden en forunderlig proces. It's a process with very definite steps and stages, and each one has its own mental state. Hvis beretningerne er virkelige, så første trin af afdøde slægtningen dukker op for at hjælpe os med at dø. What a deathbed vision is, it's the appearance of a dead relative to somebody who is dying, which herald the dying process. Dernæst er der mange beretninger om, at den døende står med et ben i hver verden. Then you have a transiting from one reality to another. Endelig er der mange rapporter om, at den afdøde er i stand til at sende fjerne pårørende besked om, at nu er vedkommende død. When they finally die, you get what the dying person does
with deathbed coincidences. Men er alle disse beretninger bare armestuehistorier? I samarbejde med 6 hospices i England og i Holland gik Peter Fennig i gang med et videnskabeligt studie af fænomenerne. The research started out with the assumption that they may not exist and that they're just stories people tell. Derfor har forskerne interviewet i alt 70 plejepersoner for at undersøge, hvor hyppige fænomenerne er. I talk to people working with dying. En af forskerne er Ineke, der selv har oplevet den positive betydning af dødslejesyner. It made them calm and it reassured them and they were happy. Forskerne følger plejerne et helt år og beder dem om at registrere, hvor hyppigt fænomenerne optræder. De foreløbige resultater er, at 2 ud af 3 plejere, både i England og i Holland, oplever dødslejefænomenerne jævnligt. Some of the carers, those who worked more closely with the dying, would have up to between 10, 20, 30 accounts during that year. Det hyppigste fænomen er syner af afdøde ved sengen, som 7 ud af 10 plejere i Holland jævnligt hører om. They are told by the dying people or by relatives that they saw people who had already died sitting at the bedside. So they said, well, they are waiting for me. Or they asked, come with me. I American Journal of Hospice and Palliative Medicine estimerer forskeren April Masserino-Willett, at mellem 50 og 67% af dem, der er ved bevidsthed, når de dør, oplever dødslejesyner. Også her i Danmark på St. Lukas Hospice her i Hellerup, kan sygeplejerskerne berette historier om døende mennesker, som ser afdøde slægtninge, der kommer for at hente dem. Jeg har arbejdet med døende i 15 år. Connie Lundgren er sygeplejerske på St. Lukas Hospice. Hun har også oplevet, at døende så afdøde, der kom for at hente dem. For eksempel en kvinde, der slet ikke troede, hun skulle dø. Hendes forældre, og der var også nogle søskende, de stod for fodenden af hendes seng og ville have hende med. Der var hun ikke døende, da hun fortalte det, men det har hun været på hospitalet, men hun havde sendt dem væk igen. Hun beskrev, at de stod der, og der var sådan et særligt lys omkring dem. De var strålende og egentlig indbydende. Hun havde lyst, men der var samtidig nogle ting, hun ikke havde gjort færdig. Patienten levede videre et stykke tid, og da hun skulle dø, dukkede de op igen. Hun fortalte, at hun så dem, og de ligesom, de sagde ikke noget til hende, men de signalerede, at hun skulle komme med. Også Connie Lundgrens kollega har oplevet det. En ældre mand lå for døden, og lige inden han døde, så han angiveligt afdøde slægtninge for enden af sengen. Jeg er overbevist om, at det var hans kone og hans datter, fordi han havde fortalt mig så meget om dem. Der var en aura af noget, som jeg ikke skulle forstyrre. Jamen, vi vælger selv, hvad vi vil tro på. Men der har jeg set en blive hentet af nogen, han holdt af. Så den køber jeg. Forskningen viser, at synerne af afdøde altid optræder kort før døden. Usually they occur in the week before people die, and many of them occur in the last 48 hours. They're always dead relatives. You never see anybody living, and they'll say that they're going to come back and collect them then. En oplagt naturlig forklaring kunne være, at dødslejesyner er medicinske hallucinationer. Men Masserino-Willett fastslår, at de er markant anderledes end hallucinationer. They are very dissimilar from drug-induced hallucinations. En anden teori er, at den døende hjerne selv skaber disse positive billeder for at trøste den døende. Men det mener Peter Fennig ikke er sandsynligt. Some of the dying aren't expecting to die, but yet the deathbed relatives come. And some of them that have no expectation of a continuation of life also get deathbed visions. So comfort cannot be the only mechanism. Sidste trin i dødsprocessen er ifølge beretningerne de såkaldte dødslejesammentræf. Her kontakter den afdøde angiveligt de levende efter deres død. Men kan de det? One of the most powerful near-death coincidences that I know occurred in a dream. Somebody whose son was in England and she was in Australia. And in the dream she saw her son walking towards her, dripping. Now
Now, the interesting thing is that as he came towards her, he changed to become surrounded by light, and the light always had love and compassion. And he told her that he was okay, and that's one of the very common messages. I'm all right. Please don't worry about me. Everything's okay. And then the vision faded. Well, she knew, because people do, that this person had died, her son had died. So as soon as she could, she rang the UK to find out that he in fact had been drowned at the time that he came to her. I andre beretninger er den pårørende vågen, når den afdøde meddeler sig. Jeg var på Færøerne i 90'erne. En af dem, der har oplevet det, er Sissel Kro. En sen aften står hun på badeværelset i hotellet i Torshavn. Og så lige pludselig fik jeg det helt vildt, virkelig dårligt. Det føles nærmest som sådan noget, der kom rullende ind over mig. Og jeg fik det vildt dårligt. Jeg fik sådan, som om blodet bare forsvandt fra mit hoved, og alting vendte sig ind i mig, som om jeg skulle kaste op, og sveden den piblede bare, når jeg blev fuldstændig våd af sved. Mit hjerte hamrede, og alt blev sort, og lige pludselig så var det ligesom om, hvad det der, oplevelsen eller følelsen, at hele det her, væmmelige noget, eller at det trak sig tilbage, og så fik jeg det fint igen. Næste dag, så er der kommet en telefonopringning til mig om, at jeg skal ringe hjem. Og da jeg får at vide, at jeg skal ringe hjem, der vidste jeg bare, at min mor var død. Jeg var meget tæt forbundet med hende, med glæde og kampe. Og på det tidspunkt, hvor min mor døde, det var samme tidspunkt, som da jeg stod der og holdt i håndvaskkanten. Og der havde jeg bare sådan en oplevelse af, når jeg selvfølgelig. Forskerne undersøgte over 100 af disse dødslejesammentræf for at undersøge, hvornår de sker. And we found out that they happened within 10 minutes of the time of death. So they're very highly correlated with the death. Now, deathbed coincidence, we think, for various reasons, is driven by the dying person. At disse fænomener langt fra er sjældne, viser en europæisk undersøgelse, hvor hver fjerde vesteuropæer siger, at de har mærket kontakt med en afdød. What is it people are really perceiving there? Det spørgsmål satte professor Erlendur Haraldsson fra Reykjavik Universitet sig for at udforske. Han analyserede 337 tilfælde af rapporterede afdøde kontakter for at finde ud af, hvilke afdøde der henvender sig. Half of these people, they were relatives, so it is most common for people to see someone who is related to them. Men undersøgelsen viste også, at overraskende mange så afdøde, de slet ikke kendte. 30% were persons that they didn't know or barely knew about. Ud fra de visuelle beskrivelser lykkedes det i flere tilfælde at finde afdøde personer, der angiveligt passede på beskrivelserne, og dermed kunne forskerholdet også finde deres dødsårsag. Then we found out that a large proportion of those had died violently by accident or murder and so on. So violent death is an important thing in these phenomena. Hvis disse afdøde kontakter kun er hallucinationer, hvordan skal man så forklare, at folk ser nogen, de ikke kender, og som viser sig at have eksisteret? We can explain these images we have of people we knew. That's rather easy. Maybe we are just producing it ourselves, but when we have this image of someone we never knew, then that explanation doesn't hold good. Ligesom Jim Tucker har Haraldsson også i mange år forsket i børn med reinkarnationsminder. Og han noterer, at en voldelig død går forud både for mange af disse børnetilfælde, og i mange tilfælde, hvor angiveligt afdøde viser sig for mennesker, de ikke kender. If we assume that people really live after they die, maybe those who are done by accidents or suddenly, and they sort of feel like they have been thrown out of life, and they feel a great need to communicate. They have a great need to come back. So there is some kind of a drive in them to contact the living. Over 40 års forskning i reinkarnationsminder og forskning i dødslejefænomener stiller spørgsmålstegn ved, om døden overhovedet eksisterer. We know so little. We know just a little bit. We don't understand consciousness properly. We don't understand brain function properly. We don't understand the phenomena properly as you go through the death process. It's much, much, much wider than we've understood.
I næste uge handler det om den 6. sans. Nogle mennesker oplever telepati, og andre mennesker har forudanelser om fremtiden. Men er det bare ren indbildning? Er der overhovedet nogen beviser for, at vi har en 6. sans? Og hvis vi har, kan man så i givet fald træne den? Tak fordi I så med.